So the Christian media must stay very strong and not allow the world to infiltrate it. 가장 중요한 것은 일단 기독인 언론인들은 세상의 어떤 위협 그리고 그런 압력에 순응하면 안 된다는 것입니다. So in England, Premier Christian Radio, our Christian radio station, gives a very hard time to our cases. So they promote homosexuality. Yeah. 영국의 가장 큰 크리스천 라디오 방송국에서는 동성애를 지지하고 있습니다. So yes, this happens. So you must stay strong as Christian media. 이것이 지금 일어나고 있는 일입니다. 그래서 첫 번째로는 기독교인으로서 강해합니다. 굳건하게 서 있는 것이 가장 중요한 것입니다. And if you're in the secular media, you must keep on telling the stories and giving the truth airtime. 그리고 이 세상 언론계에 계신 분들은 계속 여기에 대한 발언을 하셔야 합니다. And what you can do as a group of people together is ensure that you are strong, that you understand your identity, and that you allow people to stay strong in the public space, speaking of Jesus Christ. 그래서 1차적으로는 여러분들이 모이셔서 같이 서로의 이런 신념을 서로 계속 확인하고 같이 확립하고 계속 공유하는 것, 이런 아이디어들을 공유하는 것이 중요한 것입니다. Answering the first question, well, that's partly why I'm here. 이거를 말씀드리기 위해서 제가 여기 온 것이죠. To tell the church what happens. 교회에게 무슨 일이 벌어졌는지 얘기하는 것. So it's absolutely vital that all of those pastors and leaders that can see, and it is the pastors, the church leaders that have to speak, that they are given, that we get behind them and we make sure that we make them bold to speak. 가장 중요한 것은 교회 리더들이 먼저 여기에 대해서 목소리를 내는 것입니다. I think if some leaders come out and speak, then others will follow. 리더들이 한꺼번에 다 말하지 않아도 몇 명의 리더들이 먼저 이 얘기를 꺼내도 많은 리더들이 따라가게 될 것입니다. On the day of the first same-sex marriages in England, 동성 결혼이 합법화되는 첫날 영국에서 I did television interviews with BBC, Sky, ITV, with all the television networks. BBC와 Sky TV와 ITV 등의 많은 그런 방송국에서 저는 인터뷰를 했습니다. But how sad is that? 근데 이게 바로 슬픈 현실이죠. Where were the men? 남자들은 다 어디 가고 Where were the church leaders? 그리고 리더들이 다 보이지 않았던 것입니다. I didn't want to do it. 전 사실 이 인터뷰들을 하기가 싫었습니다. I wanted the church leaders to do it. 저는 교회 리더들이 이 자리에 서기를 원했습니다. It worries me that your church is maybe asleep, or you think your church is asleep. They don't look asleep to me, but it worries me that you think they are. 교회가 제가 볼 때는 한국 교회가 잠자고 있는 것 같지 않은데 그래도 한국 교회가 잠자고 있다고 얘기하시는 것을 들었을 때 참 걱정이 됩니다. It might be because the churches in England were not asleep but in a coma. 사실 영국 교회는 잠자고 있는 정도가 아니라 거의 의식을 잃은 상태까지 갔기 때문에 일어나는 일일 수도 있을 것입니다. Well, you must resist the Civil Union Act. It's vital because after civil union comes same-sex marriage. 일단 생활동반자법은 반드시 막아야 합니다. 왜냐하면 이것은 그냥 자연스럽게 동성 결혼 법으로 이어지게 되어 있습니다. That is what it is. It just doesn't have the name. 이것이 동성이라는 말만 없을 뿐이지 결국은 그렇게 다 의도가 되어 있는 것입니다. But you see, the arguments that you can make, and that you must do this now, we have all the material in England and the States, is you must make the case for health, because it's very unhealthy particularly for men. They die earlier, they're drug addicted, drink addicted, sexual disease. So you've got to make the case for health, and you've got to make the case for children, and you've also got to say that it leads to marriage. That's what's happened in Great Britain. So it's the redefinition of marriage. That it's not just about rights as they sell it to us. 그래서 첫 번째로는 여기에 대항할 수 있는 많은 자료들이 저희가 갖고 있습니다. 그래서 얼마든지 쓰실 수 있는데요. 첫 번째로 우리가 어필할 수 있는 것은 건강에 대한 것입니다. 동성 관계에서 특히 남자들은
많은 질병들을 얻게 되고요. 그리고 심리적으로도 건강하지 않은 많은 증거 사례들이 있습니다. 이런 것들을 이런 자료들을 사용해서 얼마든지 접근을 할 수 있을 것 같고요. You should also bring perhaps to South Korea, there are people now, for instance, children brought up in same-sex households that are speaking out and saying, I love my two mums, but I missed a father. So you need to begin to bring these stories to South Korea so that people can see that this is not good. 그리고 영국에서는 이런 사람들이 이미 있는데요. 이 동성 커플 사이에서 자라난 아이들, 이제는 어른이 돼서 나는 나의 엄마들 내지 아빠들을 사랑하고 좋아하지만 나는 아이들이 한 남자와 한 여자의 가정 안에서 자라야 한다고 생각한다 라고 말하는 사람들이 있는데요. 이런 사람들의 이야기들이 여기서 들려져야 할 것 같습니다. And you must also, because in our country, Christian children find it very difficult because homosexuality is totally normalized. And so we have to educate our Christian children to think properly about marriage and to have tools to resist the cultural tide. 그래서 지금 영국의 아이들, 특히 교회 안에서의 아이들은 동성애라는 게 너무나 이제는 당연한 걸로 여겨지기 때문에 아이들이 여기에 대해서 어떤 말을 할 수도 없는 상황입니다. 그래서 아이들을 어렸을 때부터 잘 교육을 시키고 자료들을 가지고 교육을 시키면서 어떻게 생각하고 이걸 똑바로 생각할 수 있는 도구와 내용을 줘야 할 것입니다. I think that you need to just say no to Obama and no to the UN. I mean, South Korea needs to say no to the West. The East needs to say no to the West. We don't want it. 가장 단순하게는 한국이 그냥 오바마에게 no 하면 되는 것입니다. 그의 오바마나 유엔의 압박에 그냥 거절하면 되는 것이죠. What the West wants to do, what the UN wants to do, what Britain wants to do is tie aid to equalities legislation. So you will not get help, aid, unless you sign the equalities agenda. And they're doing that to former communist European countries as well. So, and what happens is the countries give in because it's about the money, but South Korea does not need the money. 그래서 지금 보게 되면은 이런 아프리카 나라들이나 그리고 구소련 구공산주의 공산주의였던 나라들에서는 이런 에이드 보조금 말고 뭐라 그러죠? 원조 이런 평등법 차별금지 법안이 원조랑 결부가 되어 있기 때문에 너희가 이 법안을 통과하지만 원조를 주지 않겠다 이렇게 나오고 있습니다. 그런데 한국의 상황은 좀 다르죠. 한국은 서구 사회의 원조를 필요로 하지 않는 나라입니다. 그래서 좀 다른 입장을 취할 수 있는 여지가 있습니다. And internationally, we must come behind the African countries. So we must come behind the African countries. But we have people who are being arrested in America and charged with treason. Scott Lively, because he went to Uganda and told them about the agenda. What they do in Great Britain with me is they say that I am like the African nations. That this is what and so they try to intimidate people. So we have to form a big group that is strong to say we stand with Africa. Yeah. 저도 동의합니다. 저희가 아프리카 이런 동성애를 반대하는 법을 가지고 있는 아프리카 나라들을 서포트하고 한 연대를 이뤄서 서포트하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다.